The Bible says in the book of Luke chapter number 1 verse 44 that when the voice of your greeting came to my ears, the baby in my womb sang for joy. I'll take it again. The Bible says in the book of Luke chapter 1 verse 54 that when the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. These are the words of Elizabeth to Mary, the mother of Jesus. Paita madzimai asangana pano ane dzaakatakura dzinova mimba kana kuti mumimba dzavo mune vana varimo vachiri kukura kana kuti vachiri kubikwa. Zvino madzimai aya akukwazisana, asi pana Elizabeth vanova mai vaJohn vari kutaura kuna Mary vari kuti iwe Mary, pandanzwa nzeve dzangu padzagamuchira rukwaziso rwako, mwana anga ari mandiri akwakuka norufaro. Child of God, you need to understand that the more the interactions that we have on a daily basis have an impact on what we are carrying, they have an impact on the virtues that we are carrying. You need also to understand, child of God, that the more we interact with people who are negative, it has a negative impact on whatever virtue, whatever gifting, whatever blessing that is upon our life. So there is a need to protect your confines. There is a need to protect your peripheries. Because the very moment that you are going to negate your spaces, the moment that you are going to be deliberate with the people you entertain in your life, we are going to have serious consequences that are dire in the long run. Tadzidziswa pano na Elizabeth ari kuti chaita kuti mwana ari mandiri akwakuke hakusi kuti adya zvinhu zvaanofarira, hakusi kuti ndine zvandadya, handina kudya ivhu inini saElizabeth kuti mwana ari mandiri akwakuke nomufaro. Mimba iyi haisi kufarira ivhu, iri kufarira magreetings evanhu vakazodzeka. Uchanzwisisa kuti it was at this point in time that we have Mary, the mother of Jesus. She was with child with Jesus, who was the son of God, who was deity. Saka paita mai vane mimba ine ropafadzo kana kuti ine chikomborero kana kuti ine chizoro chaMwari vari kukwazisawo anonzi iye Elizabeth ane mimba ine chikomborero chekuannounce ministry ane chizoro anova Jesu. Saka uri kunzwisisa kuti zvaitika pano paita a compendium. We have a context, we have an encounter of women that are carrying virtues. Yet this woman, they have been brought into play as far as destiny is concerned. Child of God, kwaunoswera, kwaunoenda, kwaunotamba, vanhu vaunavo iwe vano appreciate what you are carrying, or we have a problem. We have a kwamaya maybe because they do not appreciate kuti zvauri kuita izvozvo zvine chikomborero. Pamwe unotora mapikicha, pamwe you are a man who is into videography, but kana vakakutarisa vanoona wangu uri kuita mafanisi. So you are going to realize kuti pauchazoshedzwa naCyril Ramaphosa, pauchazoshedzwa naDonald Trump uchinzi tora mupikicha iyi, vachatanga kuzoona kuti ko zvachisiri chirombe. Tichikura isu takadzidziswa kunzi magitare chaiva chirombe, asi Japureza makamutarisa irombe reriya. So child of God, you need to understand, you need to be brought into perspective over the essence of your surrounding. The Bible says in the book of Psalm 63 that early will I seek thee, O Lord. O Lord my God, early will I seek thee. Imi Mwari muri mambo wangu ndokutsvaka inokukasika. So before you go out of your house to greet your fellow friends, before you go out of your house to greet your brethren, have you made an encounter with God? Watanga kusweresa ani usati wasweresa mwana wako. Watanga kusweresa ani usati wasweresa boss wako. May the Lord bless you. We are Prayer Parlor. My name is Otinio Tim Shagwe. Please don't forget to like, to subscribe our Facebook page, Prayer Parlor, and our TikTok page, Prayer Parlor. You are